আজকে আমি শেয়ার করব তোমাদের সাথে ব্রেড পাকোড়ার রেসিপি। I hope you all love this video. Then like, comment, share and subscribe to my channel and also press the bell button to never miss out my any update. Firstly we need bread slice. I cut this into triangular shape. Egg and breadcrumbs and salt. Take the triangular slice, dip into the egg, then again dip into breadcrumbs. This is ready. Slices are ready to fry. At first চেক করে নিতে হবে কি তেলটা গরম হয়েছে কি গরম হয়নি। আই থিঙ্ক তেলটা মনে হয় গরম হয়ে গেছে। তারপর আমি ওই ট্রায়াঙ্গুলার শেপগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো। এই যে পিসগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি তেলে। এই যে এটা আমার মা সাইড করছে। সাইড করলাম, দিয়ে আরেকটা পিসও আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এবার এগুলো ফ্রাই করা হবে যতক্ষণ না গোল্ডেন ব্রাউন কালার আসে। এই যে আমি একটা পিঠ উল্টে দিয়েছি, গোল্ডেন ব্রাউন অলমোস্ট এসে গেছে। গোল্ডেন ব্রাউন হলে বেশ ক্রিস্পি হবে খেতে, নাহলে নেতানো। আমার ক্রিস্পিটাই ভালো লাগে খেতে। আই হোপ তোমাদের এটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তো বাড়িতে বানিও, কোয়ারেন্টাইনে বাড়িতেই বসে আছো তো। ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও দেন লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড অলসো প্রেস দ্য বেল বাটন টু নেভার মিস আউট মাই এনি আপডেট। বাই।